The stroke and bore of a four-stroke spark ignition engine are 250 millimeter and 200 millimeter respectively. The clearance volume is 0.001 meter cube. If the specific heat ratio, that is gamma is equal to 1.4, the air standard cycle efficiency of the engine is so and so options. It is clearly given as spark ignition engine. Spark ignition engine another petrol engine. This is a simple problem, direct problem. Otto cycle efficiency, we know the formula. In the formula, you must remember no other way. R power gamma minus 1. Simple formula. Where R is the compression ratio. V1 by V2. V2 is the clearance volume. V1 is the total volume, which is stroke volume plus clearance volume divided by clearance volume, or otherwise இது கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் 1 plus ES by A. This is the compression ratio. Now இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு, bore and engine, stroke and bore. Okay, given stroke length வந்து 0.25 meter, stroke bore வந்து 200 diameter, boreங்கிறது diameter, it is 0.2 meter. Clearance volume we see is given as 0.001 meter. These are the given. The stroke volume is the cylinder volume. Cylinder volume. Cylinder volume formula cross sectional area length. கேட்டுருங்க, இது வந்து clearance volume. Pi by 4 d square. இதுதான் compression ratio. Stroke volume, clearance volume வந்து compression ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் formula. Pi by 4 d square 0.25 square. Length is given, stroke length 0.2. This is VS. Yes, calculate. Yes, calculate பண்றீங்களா? Minus. Okay, now இங்க substitute பண்ணுங்க. Compression ratio R is 1 plus 9.81 into 10 power minus 3 divided by 0. Now efficiency. Theta is 1 minus 1 by 10.81 power gamma minus 1. 1.4 minus 1. 61. 61.4. In two air standard cycle operating in Otto and the other on the Brayton cycle, air is isentropically compressed from 300 to 450 Kelvin. Heat added to raise the temperature 600 Kelvin in Otto cycle and 550 Kelvin in Brayton cycle. In eta naught and eta b, that is eta naught is Otto, beta b is the Brayton cycle, are the efficiency of the Otto and Brayton cycles. Then eta naught is equal to 0.25, eta b is equal to 0.18. ரெண்டு ஈக்குவல். இந்த மாதிரி 3 ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு. It is not possible to calculate the efficiency unless the temperature after the expansion is given. அது மாதிரி ஒர்க் டன், ஒர்க் ஆஃப் ஆட்டோ சைக்கிள்ஸ் அதிகமாக இது அதிகமானு கேட்டிருக்கு. ப்ளீஸ் திங்க் ஆஃப் ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி. just now we have seen Otto is 1 by 1 minus R power gamma minus. Brayton cycle is depends on the pressure ratio, Rp power gamma minus 1 by gamma. So efficiency தெரிஞ்சா we can get the compression ratio, இங்க pressure ratio தெரிஞ்சா we can get the efficiency. Okay, இங்க isentropically compressed from T1 கொடுத்திருக்கு, T2 கொடுத்திருக்கு, then heat add பண்ணது பாட்டு temperature கொடுத்திருக்கு. டீட்டெயிலாகவே நடத்துகிறப்ப இதை கொஞ்சம் ஆட்டோ சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சினா என்ன சார்? அதாவது ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் வந்து ஒன்லி ஏர். ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஏர் அண்டு ஃபியல் தான் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவல் என்ஜினில். ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்னா கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஃபுல்லாகவே ஏர் தான். அதில் வந்து ஹீட்டை ஆட் பண்ணுறோம், ஃபியலை விட்டு எரிக்கிறது கிடையாது. த்ரூ அவுட் தி சைக்கிள் வந்து ஏர் தான் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட், அவ்வளோதான் மீனிங். திஸ் இஸ் ஆட்டோ சைக்கிள். Brayton cycle pressure volume diagram. This is compression, expansion, heat addition, heat rejection. Okay, this is expansion, turbine work. This is compressor work. அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து isentropic compressions. S is constant. S is constant. Here volume is constant. Volume is, heat is supplied at a constant volume. Heat is rejected also at a constant. இப்போ temperature மட்டும் கொடுத்துருக்கு, T1, T2 ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர் 300 to 450. T1 is 300 Kelvin,
T2 compression process 450 Kelvin. Again T1 equal to 300 Kelvin. T2 is 450 Kelvin. ரெண்டுமே same temperature after compression. Okay. So இதுல இருந்து compression ratio கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். For Otto cycle, we know for the process 1 to 2 is the isentropic compression. So formula வந்து property relations equal to V1 by V2 power gamma minus 1. V1 by V2 is nothing but R power gamma minus 1. ஆமா, R compression ratio, gamma is Cp by Cv. ஆமா, Cp by Cv is equal to 1.4 for air. இது air standard cycle working fluid is air. So 1.4 is the gamma value. இதில் compression ratio கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Compression ratio we can get T2 by T1 power 1 by gamma minus 1. Okay, ரெண்டு பக்கமும் பவர்ல 1 by gamma minus 1 டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்கு? 450 300. ஸோ 450 by 300 power 1 by 1.4 minus 1. This is the compression ratio. கண்டுபிடி எவ்வளோப்பா? 2.8. So efficiency 1 minus Otto cycle efficiency 1 by 2.8 power 1.4 minus. Again இதே தான் வரப்போகுது. V1 by V2 தான் பவர் gamma minus 1 தான் இது. ஸோ T2 by T1 அப்படியே வரப்போகுது. ஓகே, R பவர் gamma minus 1க்கு பதிலாக I can substitute T2 by T1. இது கூட தேவையே இல்லை. கொஞ்சம் சொல்கிறது புரியுதா? 1 by R power gamma minus 1. Okay, so R power gamma minus 1க்கு பதிலாக டைரெக்டாக I can substitute this 33%. Okay, கரெக்டா? Yes, sir. T1 by T2, that is 300 by 40. டைரெக்டாகவும் போடலாம். எவ்வளோ வருது இப்போ? 33யா? Yes, sir. 33.3. 33.3யா? Yes, sir. சரி, ஃபார் Brayton cycle இதுவும் அதே தான் வருது. ஃபார் T2 by T1 equal to pressure ratio, that is T2 by T1 power gamma minus 1 by gamma, which is equal to pressure ratio power gamma minus 1 by. Okay, now Brayton cycle efficiency பார்த்தீங்கன்னா 1 minus 1 by RP power gamma minus 1 by gamma. So instead of this, I can substitute directly this 1 minus 1 by T2 by T1, which is equal to 1 minus T1 by T2. So again, அதே தான் வரப்போகுது. 1 minus 300 by 450. This is also 33.3%. Yeah, eta naught equal to eta B equal to 33%. So B is the correct. இது வந்து B is correct. இதில் எது கரெக்ட்னு பார்க்கலாம். ஓகே, W. So first வந்து eta naught, eta Otto is equal to eta B is 33%. Now work of Otto, efficiency into heat supply. Efficiency into heat supply. Heat supplied வந்து என்னது? During constant volume process. So CV into T3 minus T. For Otto cycle, it is 33%, 0.33. For air, CV value is 0.718 into T3. T3 is given. After heat addition, what is the temperature? After heat addition, the temperature is 600 in the Otto cycle, 550 in the Brayton cycle. So 600 minus T2. After compression, the temperature is 450. It is given 450. So this is the work of Otto cycle. 35.54 kilojoules. இங்கே மாசால மல்டிப்ளை பண்ணல, ஸோ பர் கிலோகிராம். Here efficiency of the Otto. Similarly, Brayton cycle. Efficiency of the Brayton cycle into heat supply. Here heat supplied is at a constant pressure V into Cp into T3 minus T. Eta B is 0.33. Cp என்னது? Cp of air, specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த வேல்யூ, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். அது மாதிரி இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். நேற்று கூட இந்த வேல்யூ சொன்னேன். சிபி ஆஃப் ஏர் 1 மறந்தாச்செல்லாம். இது வந்து 550. டெம்பரேச்சர் அட் தி ஆஃப்டர் ஹீட் அடிஷன் இஸ் 550 மைனஸ் 450. 450. நவ் டெல் மீ தி வேல்யூ கிலோ ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம். ஏன்னா இங்கே மாசால மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ டபிள்யூ இது வந்து 35, இது வந்து 33. ஸோ வில் சி தி ஆன்சர். என்னது? ஒர்க் அவுட்புட். Otto cycle work output is higher, Otto cycle work output is lesser. ரெண்டு ஈக்குவல். எது கரெக்ட்? Otto cycle work output is higher. Yes, sir. So B, இங்கே ஆன்சர் B is correct, இங்கே A is correct. ஓகே பாப்பா,
இது வந்து 35 ஆட்டோ சைக்கிளில் இது வந்து 33. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆட்டோ சைக்கிள் ஒர்க் அவுட்புட் இஸ் கிரேட்டர் தென். ஆன்சர் இஸ் பி அண்டு ஏ. இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்களே போடலாம். ஹீட் சப்ளைடு கொடுத்துருக்கு, இது ஸ்ட்ரோக் அண்ட் போர் கொடுத்துருக்கு, கிளியரன்ஸ் வால்யூம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஆர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம். எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு ஹீட் சப்ளைடு இஸ் தி ஒர்க் அவுட்புட். நீங்களே போடலாம். கேன் யூ டூ? ஸோ ஆட்டோ சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹீட் சப்ளைடு கொடுத்துருக்கீங்க, ஹீட் சப்ளைடு. ஸோ யூ கேன் கெட் ஒர்க் அவுட்புட் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ. ஸோ இங்கே வந்து சிசியில் கொடுத்துருக்கு, சென்டிமீட்டர் கியூப். அது இதில் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அப்படியே கூட போடலாம். 10 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 15 டிவைடட் பை 196.3 இப்படியும் போடலாம். மேலே இங்கேயும் சென்டிமீட்டர்லேயே இருக்குது. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ 7 வச்சு 54. ஸோ ஒர்க் அவுட்புட் எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு ஹீட் சப்ளை. இது எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு? எஃபிஷியன்சி இஸ் ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளை. திஸ் இஸ் அவுட்புட், திஸ் இஸ் இன்புட். Okay, so work is equal to efficiency into heat supply. Efficiency is 54%. 54. Heat supplied is given. 1800. Yeah. 972. Heat supplied என்ன யூனிட்டோ அதே தான் வரும். Per kg of air தான் கொடுத்துருக்கு. So per kg. இது கேட்டுக்கிறது 1000 per kg. Answer is 9. Correct? 972. Yeah, 973. This is correct answer. Nearest answer you can see.